So good morning students, let us see the book exercise of unit 1 light. So first one example, in a figure the incident ray makes 27 degree with a normal, that find the angle of reflection. So A B பாத்தீங்கன்னா A B D அது வந்து பாத்தீங்கன்னா 27 degree, அதான் angle of incident. Angle of reflection அப்படிங்கிறது என்னது? DBC, அந்த angle நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். So according to the law of reflection, the angle of reflection equal to angle of incident இல்லையா? இதுவும் அதுவும் சேமா தான் இருக்கும் for a smooth surface. So angle of incident, angle of reflection ரெண்டு என்னது? 27 degree. ரெண்டாவது example, a light ray strikes a reflective plane surface at an angle of 43 with a plane surface. நம்ம என்னெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா find the angle of incident, angle of reflection, find the angle between the incident and the reflected ray, find the angle between reflected ray and the plane surface. So first we use the diagram below to answer the questions. பாத்தீங்கன்னா find angle of incident. In angle of incident I is equal to 90 degree minus 43, that is 47 degree. Okay, so நம்ம கழிச்சிரோம் ஐயா வந்து PD அது மேலே வந்து ஒரு இடத்துல C அப்படின்னு வச்சுட்டோம்னா PDC அப்படிங்கிறது வந்து I. So அந்த இது வந்து 47 degree. So find the angle of reflection. என்னது? R is equal to I தான், 47 அதுவும் 47 தான். So angle of incident is equal to angle of reflection அப்படிங்கும்போது angle of incident வந்து 47 அப்படின்னா reflection 47. So second question answer வந்து 47. Third, find the angle between the incident ray and the reflected ray அப்படிங்கிறது என்னது? I plus R, அது என்னது? 47 plus 47, so 94. அதே இது angle of reflected ray அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் பண்ணிடணும். ஸோ x is equal to 90 minus R, Rங்கிறது என்னது? 47. அப்போ 47 மைனஸ் பண்ணோம்னா 40 degree தான் வந்து என்னது? ரிஃப்ளெக்ஷனுடைய அந்த ஆங்கிள், ரிஃப்ளெக்ட் ரேட்க்கும் பிளேனுக்கும் சர்ஃபேஸ்க்கும் இருக்கிற அந்த ஆங்கிள் வந்து 43. ஓகே, ஸோ சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். எவால்வேஷன், light travels only in does it becomes of this property that are gear formed, so straight line and reflection. Light that hits in a mirror gets reflected. Okay, dash surface reflects the light well. Another mirror. Light is the form of energy. You can see your image on polished surface but not in the wooden table because another regular reflection takes place in a polished flower and irregular reflection on a wooden table. Okay, choose the translucent substance from the following. Another cloud. Cloud the translucent substance. Reflection occurs when the light approaches a surface. எப்போ வந்து reflection occur ஆகும்? surfaceல பட்ட பிறகு தான் reflection ஆகுது. Which of the following is the best reflector of light? A plain mirror. Plastic கிடையாது, wall கிடையாது, paper கிடையாது. A plain mirror. Sivarajan placed a meter stick in a playground at 7 AM in the morning. How will the shadow of the stick at a noon look in a comparison to the one in the morning? எப்படி இருக்கும்? ஸ்ட்ரெயிட்டா இருக்கும். Okay, the shadow will be shorter. சின்னதாயிரும். காலையில ரொம்ப லென்த்தியா இருக்கும் இல்லையா? மதியானம் ஆனோடனே சின்னதா இருக்கும். Okay, the image formed by a pinhole camera is inverted because the light travels in a straight line. Which of the following facts explain how shadows are formed? Light travels in a straight line. Opaque objects do not allow light to pass through them. So this is the thing. Okay, both A and B. Fill in the blanks. A plane mirror produces dash image. Another virtual image. A dash reflection helps us to see the object. Another light. A light ray gets dash when it falls on a polished surface, reflected. A sunlight is a blend of dash colors, 7 colors. Another WebGR. The splitting of white light in 7 colors is called dispersion. So அதான் வந்து நியூட்டன் பண்ணி காட்டினார் இல்லையா? The moon dash sunlight reflects sunlights. The sunlight can be split into its constituent colors using prism. Reflection of light from a rough surface is called diffuse reflection. Match the following. Rectilinear propagation, pinhole camera, plane mirror, periscope, fire
fly, luminous object, the moon, non-luminous object, white light source, panorama, regular reflection, glassy surface, the sun, primary source of light, band of 7 colors, spectrum of light. Right, true or false? The image of light handed in a plane mirror looks like a left hand. True. A rainbow is formed by the dispersion of which light by water drops. True. The image formed by the plane mirror is laterally inverted. Hence, the image seen through the periscope is also laterally inverted. That is false. We see planets because they reflect light from the sun. It is true. We see books because of its reflected the light that falls on its surface. That is true. The image formed in a pinhole camera is always inverted. That is also true. The image formed in a pinhole camera always the same size as the object. அது வந்து தப்பு கிடையாது. ஓகே, கேமரால அதே சைஸா கிடைக்கும் இல்ல சின்ன சைஸா தான் உங்களுக்கு. ஓகே, the image formed in a plane mirror is upside down. False. The plane mirror is opaque. True. A shadow is formed on the same side of an object as the source of light. That is false. We are all able to see things around us with the help of regular reflection. That is false. After passing through a prism, white light splits into a band of 7 colors. Yet it is a true. So thank you students. Please subscribe my channel. Best of luck.